one hand, you say my videos are very good. On the other hand, you don't hit the like button. Hey, sorry, I was kidding. In today's video, let's learn how to use on the one hand and on the other hand. On the one hand, on the other hand. ఒకవైపు ఇలా ఉంటే మరోవైపు ఇలా అని. సో వీటిని దేనికి వాడతాం మనం అంటే టూ కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్ చెప్పడానికి. కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్ అంటే డిఫరెంట్ ఐడియాస్. రెండు పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి విషయాలను చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాం. పరస్పరంగా విరుద్ధంగా ఉంటాయి. అంటే రెండు ఐడియాస్ సిమిలర్ కాదు, రెండు ఐడియాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకి. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ షీ వాంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, but on the other hand she doesn't want to work. On the one hand she wants financial freedom, on the other hand she doesn't want to work. సో ఒకవైపు చూస్తేనేమో ఆమెకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలని అనిపిస్తుంది, ఆమెకు కావాలి. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మరోవైపు చూస్తే షీ డజంట్ వాంట్ టు వర్క్, ఆమెకేమో వర్క్ చేయడం ఇష్టం లేదు. మరి వర్క్ చేయకుండా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎలా వస్తుంది? సో రెండు కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్. ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ అని మీరు ఏ ఐడియా అయితే చెప్తున్నారో ఆ ఐడియా ఉపయోగించండి. తర్వాత కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియా, డిఫరెంట్ ఐడియా, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అని దానికి ఆపోజిట్గా ఉండే ఐడియా చెప్పచ్చు. సో ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ షీ వాంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ షీ డజంట్ వాంట్ టు వర్క్. ఓకే, ఒకవైపు ఆమె ఆర్థిక స్వాతంత్రం కోరుకుంటుంది, మరోవైపు ఆమె అసలు పని చేయాలని అనుకోవట్లేదు. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎ జాబ్ దట్ పేస్ మోర్, but on the other hand I enjoy the work I'm doing right now. On the one hand I'd like a job that pays more. ఒకవైపు ఏమో నాకు ఇంకా ఎక్కువ మనీ వచ్చేటువంటి జాబ్ కావాలని ఉంది, బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మరోవైపు ఏమో ఇప్పుడు చేస్తున్న జాబ్ బాగానే ఉంది కదా అనిపిస్తుంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కదా అనిపిస్తుంది. రెండు కంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్. లెట్ మీ రీడ్ ద సెంటెన్స్ వన్ మోర్ టైమ్. ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ ఐడ్ లైక్ ఎ జాబ్ దట్ పేస్ మోర్, బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఐ ఎంజాయ్ ద వర్క్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, ఐ మీన్ ఎట్ ద moment. Let's look at the next example. On the one hand, if the body doesn't have enough cholesterol, we would not be able to survive. But on the other hand, if the body has too much cholesterol, the excess cholesterol begins to block our arteries. దాని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. ఒకవైపు శరీరానికి అవసరమైనటువంటి కొవ్వు లేకపోతే మనం జీవించలేం. అదే మరోవైపు శరీరం కనుక ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ని కలిగి ఉంటే అది రక్తనాళాన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్టరీ అనే వర్డ్ ఒకటి వచ్చింది మనకి, ఆర్టరీస్. సో సింగులర్ ఆర్టరీ. ఆర్టరీ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్స్ దట్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో మీ హార్ట్ నుంచి మిగిలిన బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా బ్లడ్ని సప్లై చేసేటువంటి ట్యూబ్స్, రక్తనాళాలు అంటాం. సో ఆర్టరీస్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ యూ అడ్వైజ్ మీ నాట్ టు యూజ్ ఫోన్, but on the other hand you asked me to use the phone to attend online classes. This is the complaint that we receive from students all the time. ఇంతకుముందు పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ని అసలు ఫోన్ తాకనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు అలాగే అడ్వైస్ చేస్తుంటారు, డోంట్ యూజ్ ఫోన్ టూ మచ్ అని. కానీ అదే పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడానికి ఫోన్స్ వాడండి అని చెప్తున్నారు. సో ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ ఫోన్స్ వాడొద్దు అంటారు, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయమంటారు. ఇంట్రెస్టింగ్. Next example. On the one hand, working from home saves a lot of time, and on the other hand, we miss being social. So ఒకవైపు ఏమో ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల మంచి అవకాశం దొరికింది, ఇట్ సేవ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైం లేదు, చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వీ మిస్ బీయింగ్ సోషల్. సో నలుగురితో కలిసి టైం పంచుకునేటువంటిది కూడా మిస్ అవుతున్నాం. సో వీ మిస్ బీయింగ్ సోషల్. Let me read that sentence again. On the one hand, working from home saves us a lot of time. On the other hand, we miss being social. Okay, let's look at one more example. On the one hand, my videos are very good. On the other hand, some people say that they are a bit long. On the one hand, some people say that my videos are very good. On the other hand, some people say that my videos are a bit long. ఓకే, కొంతమంది ఏమో చాలా బాగున్నాయి అంటారు, కొంతమంది ఏమో కొద్దిగా లాంగ్ అయ్యాయి అంటారు. ఎనీవే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
On the one hand, having your own business can be very good. On the other hand, it involves many risks. Of course, you need to be ready to take risks. So, on the one hand, అంటే ఒకవైపేమో బిజినెస్ ఉండటం, మన సొంత బిజినెస్ ఉండటం మంచిదే. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మరోవైపు చూస్తే బిజినెస్ అంటేనే చాలా రిస్క్స్ ఉంటాయి. సో రెండు కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్, సో రెండు డిఫరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ రెండింటిని ఉపయోగించడం చూసాం. ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ లేకుండా కేవలం ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మాత్రమే యూస్ చేసి సెంటెన్సెస్ చెప్పొచ్చు. అవేంటో కొన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హీస్ ఎ గుడ్ గాయ్. హిస్ బ్రదర్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ వెరీ సెల్ఫిష్. సో ఇక్కడ బట్ అనే సెన్స్లో క్లియర్గా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యూస్ చేసాం. లెట్ మీ రీడ్ ది ఎగ్జాంపుల్ అగైన్. హీస్ ఎ గుడ్ గాయ్, హిస్ బ్రదర్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ వెరీ సెల్ఫిష్. అతను మంచివాడే, కానీ అతని సోదరుడు మాత్రం స్వార్థపరుడు. సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మరోవైపు, అంటే ఇతనేమో మంచివాడు, ఇది ఒకవైపు, మరోవైపు. సో ఇక్కడ ఒకవైపు అని ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మాత్రం సరిపోతుంది. ఇది ఎప్పుడంటే వెన్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్, సందర్భంలో అది అర్థమైనప్పుడు మాత్రం ఇది వాడచ్చు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ గ్రేట్ బిల్డింగ్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. చాలా మంచి బిల్డింగ్ లాగుంది, గ్రేట్ బిల్డింగ్ లాగుంది, కానీ అది కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్. సో one more example. Her husband likes classical music. She, on the other hand, likes all kinds of music. Her husband likes classical music. She, on the other hand, likes all kinds of music. So, తన హస్బెండ్కేమో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం, తనకేమో అన్ని రకాల మ్యూజిక్ ఇష్టం. సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మాత్రమే యూజ్ చేశాం. వన్ థింగ్ దట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ఈజ్, మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యూస్ చేసేటప్పుడు సిమిలర్ ఐడియాస్ని మాత్రం యూస్ చేయొద్దు, సిమిలర్ ఐడియాస్ వద్దు. సో రెండు కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్ ఉండాలి, రెండు డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉండాలి. మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన ఐడియాకి సెకండ్ చెప్పిన ఐడియా మ్యాచ్ కాకూడదు, అంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. Thank you very much for watching. Don't forget to use these in daily conversations. Okay? All the very best.